Le 12 décembre 2024, une vidéo de la chaîne Smithsonian a été mise en ligne. Elle plonge directement dans une rencontre étrange et potentiellement dangereuse, sur ce que les youtubeurs appellent une terre de canyons sacrés. Connue pour repousser les limites entre le réel et le mythe, Smithsonian ne s'aventure pas habituellement dans le contenu paranormal. Mais cette fois, quelque chose s'est produit, et même lui admet que cela l'a profondément ébranlé. La vidéo débute par une marche menant à une étrange dalle de béton, dissimulée au cœur de la nature sauvage, encadrée par d'imposants monolithes de pierre qui semblent tout sauf naturels. So we found this really weird concrete slab in the middle of nowhere, super bizarre. And there's these two like stone monoliths right here. So Carl said to try standing between them, so we're gonna see what happens. Dude, this is weird. I've never been here when it's this quiet. My brother's kid, I brought like a couple different people down here. And when you stay here too long, or like when Charlie Boy went between those two stones, he got a bloody nose and stomach pain immediately. What do you think this little circular like indentation is? I don't know. And That's really weird. It's exactly 66 feet across. That's also weird. And it's like in this sacred canyon, they put this like abomination down there. And there's these stones standing on the south and west. So it's like a thick version of the real stone circle that we just saw. You know, there's two more stones there. And then the oil. And they always have the garbage bin thing behind it. Like, hey, there's a bunny rabbit. Yeah, this place is creepy. It's creepy. This is really creepy. It's here. Yeah. Like it's, and then the whole project. So they were going to bring a bunch of tourists up here and do touristy, like Native American reenactment stuff here on the cement slab. And she died. Dès leur arrivée, ils remarquent que l'endroit est étrangement silencieux, entouré d'une dense végétation de bambous et marqué par des choix architecturaux singuliers, deux monolithes placés à des extrémités opposées et des inscriptions qui semblent rituelles. Smithsonian et son ami Carl mènent l'enquête, soulignant que se tenir entre les pierres aurait déjà provoqué chez certains des symptômes physiques, tels que des saignements de nez ou des douleurs à l'estomac. La géométrie du site, elle aussi, met mal à l'aise. Il mesure exactement 66 pieds de diamètre. Selon Carl, il s'agissait autrefois d'un centre spirituel touristique avorté, construit sur des terres tribales, aujourd'hui abandonnées et envahies par la végétation. Mais l'endroit ressemble davantage à une relique maudite qu'à un site pensé pour accueillir des visiteurs. En explorant la zone, ils utilisent un compteur Geiger pour vérifier les niveaux de radiation, qui restent relativement bas, jusqu'à ce qu'ils atteignent un pic inquiétant au centre du site. So we got the Geiger counter. We're going to investigate these monoliths. Didn't get anything on the EMF. Pretty low level. It's only going to like 15. What about the middle? It's climbing now. 19. That's pretty normal. 20. You're gonna go through the little tunnels? Yeah. There's like weird trails that go through all this stuff. Alright guys, like that KSI song, I'm going into the thick of it.
So quiet. Why the hell is it so quiet? Alors qu'ils se séparent pour explorer différentes zones, Smithrin commence à ressentir une impression troublante, celle d'être observé. All right, so Carl went off into the bamboo somewhere. He went somewhere that way. I'm alone right now in this creepy area. This place is so bizarre. It's a concrete slab surrounded by bamboo with a table / manger in the middle. Talk about creepy. All right, let's go find Carl. You get his stuff? Yeah, he did. There he is. Creepy. Yeah, it's definitely interesting. Like, you think about stories of like cursed land and things like that. Not saying this is cursed, but just like the idea that someone tried to build something here and something bad happened. Someone tried to steal something from here. Something bad happened. Be like there's some kind of a guardian spirit. Yeah. Something that decides what goes and what doesn't. Yeah. Puis sur la crête au-dessus d'eux, il aperçoit quelque chose qui les observe. Little aspen forest over there. What's that? That aspen forest over there is creepy. Right. That's pretty creepy. God, that's creepy down there, yes. What is that up there? See that? See those eyes? Where? You're pointed right at it. Go up higher, up higher. See the eyes? To the right? Right there. It's like, see there's the big boulders and then up higher. There's something looking at us up there. I'm not even joking. Turn your light off for a second. See it? See the eyes? No, but It's on the rocks right there looking at us. the big boulder right in front of us. No, go up twice as far. Well, I can clearly see them on the night vision. Look at the eyes looking. I'm going to zoom in on it. Something's on the rocks watching us right there. Look. Oh. Oh, there it is. See? What is it? See that? That light on the rocks. Deux yeux verts lumineux se reflètent sur une formation rocheuse au loin. Ils zooment rapidement avec la vision nocturne, capturant ce qui semble être une silhouette humanoïde accroupie, les observant en silence, immobile, sans peur et manifestement bien présente. Ce qui rend cette observation encore plus étrange, c'est que les yeux lumineux restaient visibles sans qu'aucune lumière ne se réfléchisse sur eux, ce qui est très inhabituel pour des animaux
et particulièrement inquiétant pour quiconque connaît le folklore paranormal. Dans la tradition amérindienne, des observations de ce type sont souvent associées aux skinwalkers, des métamorphes maléfiques capables d'imitation, de tromperie et de malchance. Smithereene, malgré son statut de sceptique autoproclamé, admet qu'il n'a aucune autre explication logique pour ce qu'ils ont vu. Ils poursuivent leur exploration plus en profondeur et découvrent d'étranges pétroglyphes gravés dans des spirales de rochers, des formes humanoïdes aux membres exagérés et des figures semblant porter des robes ou des tuniques. So this is fascinating. This rock has been moved. Somebody moved that. There's a whole spiral on this one. Like it used to be part of that rock that was And then came off. The whole top of the rock and everything is just covered. All the way around, even the backside. Wonder what made this so significant. We're Okay. directly below all the other ones we just looked at earlier. It's like a goat, a big bullseye with another goat above it. That triangle's all Triangle's weird. I feel like we're being like actively stopped. right. You have that weird feeling too. Yeah. We got like a figure here with his arms up with 3 fingers out. And then his friend up here, like goes here, and then he's there, and then there's all these symbols. That to me looks like a, like I don't know what, like some sort of deity. Yeah, like a figure wearing a dress with their arms up, but their hands are like really big. Yeah. And that's like a small figure, and like, is that another figure? Yeah, it's like, here's a little guy with big arms, Yeah. square down. And then this is like a big tunic or apron, and then the arms go up with the fingers out. It almost reminds me of like something with wings. So Yeah. I could see both. And then the whole rock itself is like a big dish, right? Like maybe they Yeah. laid on top of it or put things up here like an offering. Les gravures suscitent encore plus de questions et renforcent le sentiment que l'endroit est observé, voire protégé par une présence ancienne. Ils retournent ensuite à leur camp de base. Même à distance de l'événement, ils se montrent visiblement troublés. Guys, as you can see behind me, I'm currently editing the video you just watched, and I figured I'd kind of give you guys a quick little backstory here at the end of kind of what happened. So the thing about me is I don't really believe in the paranormal and skinwalkers and all the stuff that fits in that genre, but we were on native land with permission, and this is when we experienced something absolutely bone-chilling that I cannot to this moment describe or explain. We were walking on this trail and looked up on the side, really weird feeling as if we were being watched, like something was up there just keeping an eye on us. And that's when we saw this set of glowing eyes. Now the thing with the night vision camera is it makes it look like one orb, but when you see it in person, you can very clearly make out 2 glowing green eyes. The thing that makes this really, really bizarre and strange is the fact that these eyes were there even when the light was not on them, which leads me to believe it may not have actually been any sort of creature. If you guys check out Carl Crusher's video, you can also see that he went back to this location, and where this rock was that we saw this being of some sort, it would be really bizarre for a mountain lion or any sort of wildlife to be there, because the way that the rock was, we would have seen it on our flashlight. Otherwise, it would have had to have been standing at least 6 feet tall, which is really bizarre. I don't believe in this kind of stuff, and I honestly don't know what we caught on camera here, but I can tell you it was not staged, it wasn't fake, and I really don't know what it is, and it's honestly haunted me for quite a little bit. What makes things even worse is there's talks of skinwalker possession or skinwalker attachment, and they say that once you see the eyes and lock eyes with these things that, well, you could be cursed, and I definitely locked eyes with whatever I saw there. So I don't know what happens next if this was a skinwalker, but I figured I'd give you guys a backstory. We are really out here investigating and doing this, and I don't know, guys. I don't know what we're going to discover, but I very much appreciate you guys coming along on the adventure. Il explique de nouveau que bien qu'ils ne croient pas habituellement au surnaturel, les yeux lumineux qu'ils ont rencontrés ne se comportaient comme aucun animal connu. Les yeux ne se dispersaient pas lorsque la lumière les frappait, ils bougeaient lentement comme pour suivre les 2 hommes.
Quant à la silhouette, d'après ce qu'ils ont pu distinguer, elle devait mesurer environ 6 pieds ou plus, perchée sur des corniches rocheuses étroites que la plupart des animaux éviteraient. Ce n'était pas seulement la vue des yeux, mais aussi l'impression primordiale écrasante d'être traqué. Que l'on croit ou non au folklore entourant ces êtres, cette vidéo laisse une impression durable. Il n'y a ni sursaut, ni effets spéciaux. Mais une chose est certaine. Si c'est ce qui arrive lorsque des sceptiques explorent des lieux anciens et oubliés, certaines légendes sont peut-être mieux laissées intactes. Un youtubeur spécialisé dans le paranormal, nommé Nikolai, tient une chaîne appelée Seeker of Ghosts, où il documente des rencontres étranges et troublantes. Une nuit, il s'est aventuré profondément dans une zone boisée que les habitants affirment être hantée. En explorant, il remarqua une faible lueur vacillante à travers les arbres. Au départ, cela ne semblait être rien de plus qu'un simple reflet, mais en contournant pour se rapprocher, la lumière réapparut. Cette fois, Nikolai affirma qu'elle ressemblait à la silhouette d'une femme, debout seule dans l'obscurité. La manière dont elle se déplaçait le mit mal à l'aise. Et une pensée lui traversa rapidement l'esprit. Était-il réellement en train de regarder une sorcière ? Lorsque la femme finit par s'éloigner, Nikolai s'approcha de l'endroit où elle se tenait. Au sol, il découvrit ce qui ressemblait au reste d'un rituel. Des objets disposés d'une manière qui suggérait quelque chose de bien plus sombre. Mais avant qu'il ne puisse examiner la scène de plus près, la silhouette réapparut soudainement, le forçant à s'enfuir dans la nuit. Ёб твою мать. Какого Она сюда идет, ёб твою мать. Блядь, вижу. Il parvint à s'échapper, mais les images laissent derrière elle une pensée troublante. Si c'était réellement une sorcière, et si ce rituel avait un lien avec lui, alors s'enfuir n'a peut-être pas suffi à le mettre en sécurité. Madison Blackden, une randonneuse de longue distance expérimentée et créatrice de contenu, a parcouru d'innombrables kilomètres en documentant ses aventures à travers certains des sentiers les plus reculés des États-Unis. Mais lors de son retour sur l'Appalachian Trail en 2025, il s'est produit quelque chose qui l'a bouleversée bien plus que tous les défis auxquels elle avait déjà été confrontée. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Après une nuit reposante à l'intérieur et quelques heures passées à rattraper son retard dans le montage de ses vidéos, Madison reprit la route tôt le matin, prête à se remettre sur le sentier dès 8 heures. Elle se sentait reposée et pleine d'énergie, portée par la chance d'avoir reçu un trajet inespéré jusqu'au départ du sentier, grâce à un gentil inconnu prénommé André. The trail provides! I was just woke up early this morning, was so productive. I had video stuff to do, writing stuff to do. I did a ton last night, but I just didn't have it in me to do everything. I was so tired. But got up early, did it all, and I told myself, you know, gotta leave the room before 7:30. I want to be back on trail by 8, and it's like a 30-minute walk because it's a little over a mile. Probably would have been less, but just for shits and gigs, I stuck my thumb out and got picked up by this guy named Andre so quickly. He was just so ridiculously nice, so he just saved me 20-25 minutes of walking down this road to get back to the trail. So now I'm back, baby.
great night last night. It was so amazing just getting a room and catching up on sleep and being comfortable. And yeah, dude, I can feel it. I feel energy is good. I think all of this change was exactly what I needed. So this is gonna be a magical week, I can just tell, man. Son optimisme se poursuivit tout au long de la journée. Elle entra dans le Vermont, le 14e état de son parcours, et retrouva une autre randonneuse, Sunflower. En chemin, elle vécut même un moment touchant lorsqu'elle apprit que plusieurs personnes avaient fait des efforts considérables pour tenter de retrouver un pendentif qu'elle avait perdu. Tandis qu'elle marchait, elle réfléchissait à ses gestes de bonté, reconnaissant envers la communauté des randonneurs. Une rencontre avec un visage familier, un trail angel surnommé Iceman, ajouta encore plus de chaleur à cette journée. Ils partagèrent de la nourriture, des conversations et des projets pour la prochaine étape de sa randonnée. Just met Iceman, had such an amazing lunch with him. Hot dogs and coleslaw and all this stuff and potato salad, Mountain Dew, Texas sheet cake, baby. So good. It's always so nice to see him. He's just like the nicest person ever. He's a delight. And that got me fueled up. Now I'm in the process of doing this big climb. It's pretty much a 10-mile climb up from that road. But it's like the steepest to start, and then like it's kind of gradual that I remember the rest of the way. So this will take me to a fire tower and shelter, and then I'll have, I don't know, 4 or something miles to go past there to the next shelter. I'm just trying to set myself up for like a 26-mile day tomorrow, so I can go into this into Manchester and have like a half day, be done by 3 p.m. would be amazing. Tout semblait indiquer une nouvelle journée réussie et magnifique sur l'Appalachian Trail. Mais cette paix ne dura pas. Après avoir quitté Iceman, Madison entreprit une montée de 10 miles en direction d'un abri. Environ 1 mile après avoir quitté la route, elle aperçut la silhouette familière d'un refuge de sentier juste à l'écart du chemin principal. Ayant besoin d'utiliser les toilettes sèches, elle s'engagea sur le petit sentier qui y menait. C'est alors qu'elle remarqua un homme vêtu d'orange. Près de l'abri, il leva une main dans ce qui ressemblait à un signal vague. Pas vraiment un signe de la main, mais un geste étrange. Son premier réflexe fut de penser qu'il s'agissait peut-être d'un chasseur voulant la prévenir de quelque chose. Mais à mesure qu'elle s'approchait, toute la scène commençait à lui paraître suspecte. L'attitude de l'homme était inhabituelle et, au lieu de s'éloigner ou de lui adresser la parole, il se contentait de la fixer. So pretty much, things were just amazing. I had lunch with Iceman. I hiked in. I got a mile or so up from the highway, and there was a shelter, and I thought I might stop off and see if the shelter had a privy. You could basically see, I could see some frame of the shelter from the trail, but it was just off trail. So I start walking up the side trail, and as I get close, I notice that there's someone there wearing some orange, and they put their hand up, signaling something to me. My first thought is they're a hunter. They might be telling me that they don't want me there, or to move, or that, like, I don't know. They were signaling something with their hand, and then I realized they had, like, were open hand telling me to come to them. And I took my headphones out. I couldn't hear. I just wasn't expecting to see someone. I wasn't expecting any kind of interaction. So I was confused. I was caught off guard. And then all of a sudden they were like, "Hey, come here. I need to talk to you." I was like, "What are you talking about?" You know, and I didn't get close. I was probably 20 or 30 feet away, enough that I could see them, give like a rough description of them. But I wasn't very close to them. Ces signaux d'alarme intérieure commencèrent à retentir. Sans prononcer un mot, Madison fit demi-tour vers le sentier. C'est à ce moment que la panique la submergea. Elle accéléra immédiatement le pas, puis se mit à courir. Pas un simple jogging, mais une véritable course à travers la forêt. L'adrénaline envahissait son corps. Chaque bruit derrière elle lui semblait être des pas. Chaque ombre, une menace tapie.
Selon ses propres mots, jamais elle n'avait eu aussi peur pour sa sécurité sur le sentier. Elle ne s'arrêta qu'après avoir parcouru près de 2,5 km, avançant désespérément pour mettre le plus de distance possible entre elle et cet homme. Finalement, elle prit une courte pause pour filmer un clip rapide, à bout de souffle. Sa voix tremblait. Elle jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule en expliquant ce qui venait de se passer. Once they started saying stuff to me, I kind of stopped getting closer to them. And then they said a couple other things. One of them being, hey, come here. I need help. Someone's trying to poison me. Come here, come here. And I heard that. I know no one's behind me, but dude, I just keep looking. That's where I'm at right now mentally. When they said that, I turned and ran for my friggin' life. And I only looked over my shoulder once, just roughly to see, are they chasing me? Because as I ran, they were screaming, come back here, don't go, come back, and other stuff like that, which is friggin' terrifying, actually. Oh my gosh, my adrenaline is spiking just talking about it. And I'm climbing a mountain right now. And back there, it's I was climbing a mountain at that time. It's a 10-mile climb up from the road. So I run down the spur trail to get back to the trail. I'm kind of smart. I actually cut into the woods sooner in hopes that if they didn't stand up right away, they wouldn't be able to tell if I had gone north or south. So I was hoping maybe they think I went back to the road, like the highway. Maybe they don't know that I went into the woods. La peur est brute, authentique. Sa caméra capte son épuisement physique et son trouble émotionnel, tandis qu'elle tente de donner un sens à ce qu'elle vient de vivre. Plus tard, une fois l'adrénaline retombée, elle raconte l'épisode avec plus de recul. Elle reconnaît que l'homme ne l'avait jamais explicitement menacée, mais l'atmosphère était indéniablement mauvaise. Son geste étrange, son regard silencieux, l'isolement inquiétant du refuge, tout cela s'additionnait pour créer une situation qui ne semblait plus sûre. So I called my dad, gave him a rundown of my location, where that had happened, where I'm headed and everything like that. So he can call the police at some point. He already did. He did file a police report. And the police, shocker, don't think anyone is going to be sent into the shelter to investigate, which is crazy because yeah, the guy didn't chase me. So he probably wasn't trying to assault me or hurt me, because if he had wanted to, he could have, because I'm in the woods and I'm alone. But he's clearly some kind of mentally ill. He's having some kind of a breakdown, or he's on drugs because he thinks someone's trying to poison him. So that's kind of like a red flag. So I talked to my dad, went back and forth. I wound up getting 2 miles away from there. Then all of a sudden, I hear something behind me, turn around, and I'm relieved to see a pretty young guy. He looks quite different than the man did, wearing running gear like he had run in from the trailhead. I yelled over to him and I kind of freaked him out, but I was like, hey dude, I don't want to freak you out, but I've been running from someone for the last half hour. But God, I think that's the scariest. I know nothing happened, but that's the scariest thing that's ever happened to me on trail. I'm kind of still shaking. I don't know, it just makes me feel sick, and I've just been running. I'm exhausted. En tant que randonneuse solitaire, Madison avait toujours su rester vigilante sur les sentiers, mais c'était la première fois qu'elle ressentait le besoin de fuir quelqu'un. Ses instincts lui avaient probablement évité quelque chose de bien pire. Même après avoir trouvé un endroit sûr pour s'arrêter, elle parvenait à peine à se détendre. La peur persistait. Elle décrit une sensation de malaise physique, submergée non seulement par la frayeur, mais aussi par la prise de conscience de la rapidité avec laquelle une journée paisible peut basculer dans une situation bien plus dangereuse. Car toutes les menaces sur le sentier ne viennent pas de la faune ou de la météo. Parfois, elles viennent des gens auxquels on s'attend le moins, ceux qui rôdent dans les recoins silencieux des refuges oubliés.
ceux qui représentent le plus grand danger. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi. Publiée sur YouTube le 6 juin 2021, cette vidéo provient de la chaîne Vanning on Weekend, un créateur connu pour documenter ses aventures paisibles et pittoresques à travers la campagne à bord de son camion aménagé en camping-car. Habituellement, son contenu tourne autour de la solitude, de la nature et de la liberté qu'offre la vie en van, mais dans cet épisode en particulier, les choses prennent de manière inattendue une tournure inquiétante. La vidéo commence par une journée d'été calme et ensoleillée, où le créateur explique ses projets pour l'après-midi. Il se dirige vers le nord, vers un lac isolé, pour essayer son tout nouveau paddle pour la première fois. Il est visiblement enthousiaste et l'énergie est positive lorsqu'il arrive dans un endroit tranquille et pittoresque, entouré par la nature. Hey guys, welcome back to the channel for a new video. We're so good today. It's near 30 degrees Celsius. It's very warm. I think it's the first time that I'm in t-shirt. I'm currently making my way to the north. I'm going to find a little lake there because today I want to try my paddleboard. I just bought it. I never used it. I never tried any paddleboard before. So today is the day. I'm very excited. So direction Siesta Lake. Woo! I just made it to the spot. I'm parked in the middle of the street because the road is under construction. Just like that. And the lake looks so nice. It's very beautiful. I just put my bathing suit on. I prepared the bag, the sealed bag, because I don't want nothing to go in the water. And I have the paddleboard here, so I'm gonna inflate it and go on the lake. Après avoir gonflé la planche et préparé son matériel, il se met à l'eau. C'est sa première tentative de paddle, mais il s'en sort plutôt bien, riant en apprenant à garder l'équilibre et à manœuvrer malgré le vent. Pendant un moment, tout correspond à ce qu'on attend d'une sortie détendue en pleine nature. Après un certain temps passé sur le lac, il retourne sur la terre ferme, prêt à chercher un endroit où camper pour la nuit. Finalement, il découvre un coin isolé sous de grandes lignes à haute tension, loin de toute route principale ou de toute zone habitée. Bien que reculé, l'endroit semble sûr pour s'installer, ouvert, calme et spacieux. Guys, that's where I'm gonna sleep tonight. I don't think I'm gonna have problems here. It's so big. I'm underneath the power lines. Mosquitoes are starting to pop out right now. It's crazy. Okay, so let's eat. I'm so hungry. First thing first, a little treatment. Ah. Go away. I just cooked this at home before leaving, and turns out it's still hot, so I'm just gonna eat it like this. No need to heat it. So it's rice mixed with some quinoa and some potatoes with some red beans and a little bit of green peas. I was searching for that Valentina, but I think I brought it home. It feels so good to eat. Il installe son campement et commence à cuisiner le simple repas de riz, pommes de terre, quinoa et haricots qu'il avait préparé plus tôt. Mais au moment même où il s'apprête à manger, tout change soudainement. De nulle part, il entend des coups de feu. Pas un seul, mais plusieurs détonations résonnant à travers les arbres. Il comprend rapidement que ces bruits proviennent d'un groupe de personnes qui tirent près de l'un des immenses pylônes électriques au loin. Même s'ils ne sont pas particulièrement proches de lui, le son se propage avec une clarté inquiétante dans cet espace ouvert. Et il est clairement pris de court.
So right now I think I'm on public land. It's Hydro-Québec electrical line, I believe. Someone just shot something. Whoa. Okay. A lot of shots. I don't know if you can see, but the people that are shooting with their guns, they're just underneath the big pylon over there. They're very far and I can hear the blast of the explosion. It's very nice. It's crazy. Malgré le vacarme troublant, il essaie de rester calme, continue son repas et se rassure en se disant que les gens sont loin. Mais l'atmosphère a changé. Ce qui avait commencé comme une paisible nuit en solitaire au cœur de la nature semble désormais fragile. L'écho des détonations sous l'ombre imposante des lignes à haute tension donne à la scène une intensité presque irréelle. Plus tard dans la soirée, il allume un petit feu et tente de se détendre, réfléchissant à l'étrangeté d'entendre des coups de feu dans un endroit apparemment si calme et isolé. That's something I love, just sitting by the fire and hearing those animals. Il termine la soirée en profitant des flammes et des sons lointains de la faune, mais la tension demeure, même si elle reste silencieuse. Le lendemain matin, l'ambiance s'allège un peu tandis qu'il prépare son petit déjeuner. Il réfléchit également aux difficultés de garder son camion au frais durant les mois d'été. Même s'il n'y a jamais eu de confrontation, la véritable force de cette vidéo réside dans son atmosphère. Elle illustre parfaitement à quelle vitesse les choses peuvent basculer lorsqu'on campe seul en territoire inconnu. Un instant, tout est serein et libérateur. L'instant d'après, quelques sons inattendus suffisent à transformer complètement l'expérience. Que les tirs aient été de simples exercices de tir ou quelque chose de plus inquiétant, l'incertitude à elle seule suffit à troubler même les voyageurs les plus aguerris.